Okay, okay. Yes, sir, you start. Yes. Good evening, everyone. So today we have a session regarding how to crack UPSC in the first attempt. UPSC Civil Services examination is considered one of the important examinations in our country. How to prepare or how to crack UPSC is one of the questions before the aspirants. Today we have with us Shashank sir. He's an experienced faculty, outstanding faculty of Civil Services UPSC examination, has a long years of experience. So today, sir is going to share his views regarding how to crack UPSC. First attempt നമുക്ക് എങ്ങനെ UPSC ക്ലിയർ ചെയ്യാം, UPSC പ്രിപ്പറേഷന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആസ്പിറന്റ് ഫ്രഷ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ആസ്പിറന്റ് യു മേ ഹാവ് ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ, how where to start, how to start, whether hard work needed, which sort of materials needed എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉത്തരം തരും. സാറിന് വളരെ നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഫീൽഡിൽ സാറിനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ UPSC റിലേറ്റഡ് ആയാലും സാർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിനെ വിളിക്കാം. സാർ, വെൽക്കം സാർ. Thank you so much, Arvind sir. Good evening, yes, everyone. Welcome to ADDA 24/7, and thank you so much, Arvind sir, for this wonderful introduction that I've received from your side. Dear aspirant, my name is Shashank Roy. I was a corporate trainer for 10 years, and then I left my corporate job, moved into UPSC preparation, appeared for examination multiple times, and for the past 10 years, I've been training and mentoring students. So in this session, what we are going to do, there are multiple myths associated with UPSC, and that myth must be broken. So we, along with Arvind sir, we have decided to answer certain questions, right, which I mean, most of the aspirants have this doubts and dilemma related to those questions, those areas of UPSC preparation. So shall we start, Arvind sir? Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So team, do not hesitate, ask any question, because why have we decided to organize this particular session? Because we want to give a customized, custom-tailored program to all the students from South India. When we talk about South India, it's a gold mine. When I say gold mine, I mean it. One of the best talent pool we can get from here, and it is our responsibility, ethical responsibility, to reach out to every student on digital platform, because now it is possible. Earlier it was not possible to open a coaching institute everywhere, but here on this era of digitalization, we are trying to reach out to every student in every corner of India and deliver the best education in the cost-effective manner. So let's start with this today's session. Ask any question without any hesitation. You can ask in English, you can ask in your own language. Sir is there as a bridge between me and you, and thank you so much, sir, for your support. So let's start with today's session. I'm going to entertain. So this is the first presentation, UPSC preparation decoded ADDA 24/7. So we are going to talk about almost every question that need to be answered, for which you are concerned and you are not able to get the right answer. So UPSC is going to be decoded in conversation with Honorable Sir. In conversation with Sir. And yes, the first and foremost thing, this is the question, this is the quote, motivational quote, inspirational quote that I use in all my presentation. So change is never painful. Only the resistance to change is painful. You can use it in ethics as well. So this is applicable to everyone. Change is not painful. Only resistance to change is painful. So keep it in mind, and let's start with today's topic on a positive note. So if this destination is your dream, if you want to be here, then you have to follow certain rules. There is nothing called secret of success, isn't it, sir? Only system of success.
So today we will not talk about motivation. Today we will not talk about inspiration. We will talk about system of success. If you follow that system of success, it doesn't matter whether it is your first attempt, whether it is your last attempt, or whether you are a working professional, or whether you are a housewife or homemaker, you are going to crack this examination if you follow that system of success. We are not talking about secret of success. There is no such thing as secret of success, only system of success. And this is what we are going to discuss. And I'm sure you are going to love this session. And if you want to be here wearing this jacket of Lal Bahadur Shastri Administrative Academy, Missouri next year, so wish you good luck. You'll be here if you follow these success principles. So here it is, the agenda of the day. The agenda of the day is we are going to talk about certain questions about how to prepare for examination, what to read, what not to read, how to read newspaper, whether you should prepare your notes or not, how to choose your optional, and n number of questions we have integrated in this slide. So the first question, here it is. How do we decode syllabus? So? Yes. അതായത് സാർ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജികളെ കുറിച്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സാർ പറഞ്ഞത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഗോൾഡ് മൈൻ ആണ് എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ സാർ ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത്, നമുക്കൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ സാർ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് എങ്ങനെ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ UPSC. അപ്പൊ ആ UPSC പ്രിപ്പറേഷന് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് syllabus. We need to have an idea, understanding regarding the syllabus, what is inside the syllabus, in the syllabus പറയുന്നു എന്നത് വേണം. അപ്പൊ ആ സിലബസിൽ ഒരു ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദർ ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഡീകോഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ സിലബസ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടും, നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. സോ സർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡീകോഡ് ദ സിലബസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു ഡീകോഡ് ദ സിലബസ്. ഓക്കെ സർ. So team, let me make it clear. There is a myth associated with the UPSC syllabus. If you carefully go through all the chapters of UPSC syllabus, you'll be shocked and surprised that this syllabus is related to your day-to-day life. Now, there is a myth that you need to read an n number of books. That is not required. For example, why is it called civil services? Because you will be a part and parcel of society. You will deal with society, social customs, traditions, socio-economic challenges, and opportunities. So here, let's say if you have to read about poverty, now you can, it's not necessary that you read about poverty all the time, or crime in our society. There are multiple serials are there. You can watch and you can have an understanding about it. If you talk about poverty, you can witness it right in front of your eyes. If you cross a traffic or if you go through, a footpath, you'll find many people there. If you talk about disability, yes, disability is right there in front of you in our society. So what the idea is, in UPSC syllabus, we will decode it and we will make sure that for certain part, you need to go and refer certain books. And there are certain chapters, certain areas wherein you need to look around your society. So first, GS paper 1 contains general studies, Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. This is GS paper 1. GS paper 2 contains governance, constitution, polity, social justice, and international relations. Third is technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. And the fourth one is ethics, integrity, and aptitude. This is one of the best chapter. This is one of the best paper. I thoroughly enjoy, and I have converted entire ethics, integrity, and aptitude on Bollywood style. This is a Netflix series, Bad Boy Billionaire. Right? So what I do, I have transformed entire UPSC syllabus in Bollywood style or in Collywood style. Right? So here, let's go for the GS paper 1. If you look at Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. Now, this chapter is important, and apart from static books, you need to integrate these chapters, these topics along with your day-to-day life. For example, in UPSC prelims question, there was a question related to that lion image, because that was in the controversy. Again, Mani Ratnam, there was a movie related, directed by Mani Ratnam, Ponniyin Selvan. And there was, in UPSC prelims, there was a question related to that kingdom. So whatever you read, you must keep an eye on what is happening around India. For example, in G20 summit, there is a Nataraja statue being decorated in that pavilion that is coming into the picture again and again and again. So here the idea is GS paper 1 talks about Indian heritage,
culture, history, geography of the world and society. This is an important chapter and majority of the students do good here because this is the first chapter. But the biggest challenge is here: governance, constitution, polity, social justice, and international relations. Generally, there is a perception students simply go to Lakshmikant. Generally, students go and read Lakshmikant, which gives you only the skeletal structure. Let me change the pen here. Generally, people follow Lakshmikant book. No doubt, this book is wonderful. This is one of the most beautifully written book in India for UPSC preparation. But when we talk about Indian polity, it's not only about Indian polity book Lakshmikant. Indian polity means you have to read about governance. You have to read about governance. You have to read about social justice. You have to read about government schemes. Then this entire chapter, then entire polity chapter will be completed. There's a misconception. Students read Lakshmikant n number of times and they think that they are prepared for Indian polity. But when you talk about Indian polity, it's not only Indian polity Lakshmikant, it's about governance, it's about social justice, it's about government scheme. Because if you want to bring about a change in society, definitely you need government schemes. And only through government schemes, those social justice related action will be delivered. So Indian polity means it's not only Indian polity Lakshmikant, it's about governance, social justice integrated with government schemes. So over to you. Yes, sir. Sir discussed about the various strategies and certain myths and mistakes aspirants make. Sir ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആസ്പിറൻസ് പലപ്പോഴായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും അല്ലെ, വിച്ച് ബുക്സ് വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ, ഏത് ബുക്ക് വേണം എന്ന് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട്. സാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് വഴി എന്താണ്, വി ആർ സെർവിങ് ദ സൊസൈറ്റി, ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതിന് ബുക്സ് വേണമെന്നുണ്ടോ, എപ്പോഴും വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡെയിലി റീഡിങ്, അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് സാർ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാർ ഓരോ സിലബസിൽ പോയി കൾച്ചർ, ഗവേണൻസ്, GS 1, 2, എത്തിക്സ് പോയി. എത്തിക്സ് സാർ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ സാർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ സാർ ടച്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സാർ എക്സാമ്പിൾ തന്നു എങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ പറഞ്ഞത് റീസെന്റ് G20 റിഗാർഡിംഗ് ദ നട്രാജ ഒരു സ്റ്റാച്യു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ UPSC അടുത്ത പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഈ നടരാജ സ്റ്റാച്യുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന എക്സാംസിന് ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. UPSC അങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത്, നടരാജ എന്താണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെ. മുമ്പും UPSC റിലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ താണ്ഡവ ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ഒരു മൂവി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ മൂവി റിലേറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളതാണ്, സറൗണ്ടിങ്സ് അവിടെ ഉള്ളതാണ്, അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ച് ഒത്തിരി അറിവല്ല വേണ്ടതെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ലക്ഷ്മികാന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആസ്പിറൻസ് കൺസിഡർ ലക്ഷ്മികാന്ത് ബൈബിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി, ബട്ട് സാർ പറഞ്ഞ there are certain limitations, അതിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ GS 2 സിലബസിലെ ലക്ഷ്മികാന്തിലെ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അവിടെ ഗവേണൻസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. ലക്ഷ്മികാന്തില് ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് n നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്, ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ഗവേണൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് UPSC എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് ഒത്തിരി വായിച്ചു, ബട്ട് എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി വായിക്കണം. നിങ്ങൾ സിലബസ് വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിക്കോണം. സാർ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. സാർ പറഞ്ഞു ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ, അതിന് സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതെടുക്കണം ഏതെടുക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സാർ പറയുന്ന ഈ ഒരു അഡ്വൈസ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ട ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഈ കംപ്ലൈൻസ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടും നിരാശപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നോക്കുക. അത് സാർ പറഞ്ഞത്. അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ കാര്യം. ലക്ഷ്മികാന്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്, ലക്ഷ്മികാന്ത് കവർ ഉള്ളി സ്മോൾ ഏരിയ, ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഗവേണൻസ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, ഗവൺമെന്റ് സ്കീംസ് എന്നൊക്കെയാണ് സാർ ഇതുവരെ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. Team, another point is, this is one aspect where you need to read magazines, you read books, but there is another aspect. For example, if you talk about crime,
crime in society, sexual abuse, right? Let's say crime and criminal activities, social abuse, now poverty, hunger, malnutrition, right? Then there is a food shortage. So these are certain drought. For example, Karnataka is complaining about the drought situation in the state. Karnataka is reeling under heavy rainfall deficit, not only Karnataka and Tamil Nadu. Now the question is, it's not only about the rainfall deficit, how this rainfall deficit is going to impact. Let's say, for example, if it is rainfall deficit related matter, let me go back here. Here, for crime, sexual abuse, poverty, hunger, malnutrition, food shortage, drought, all these topics will keep on coming in the newspaper. And what you have to do, you have to get a basic data about it. For example, UPSC this time is asked about Anemia Mukt Bharat. Anemia Mukt Bharat. What this article is about, around 40% of Indian women are, anemic. And for that, Government of India has multiple schemes related to iron and folic acid supplementation. Now the question is, this is not a very major, if you want to eradicate anemia, it's not a big deal. But the question is, the government scheme, whether the government scheme is reaching to each and every adolescent girl or not. Is it being implemented at the school level? Is it being implemented at the university level? Asha nurses are supplementing the iron and folic acid related tablet related needs. So whatever topics are coming into the newspaper, it's your responsibility to cover it and make a short note and basic data related to it. For example, Anemia Mukt Bharat, the question was there. You have to take a data of 40% of Indian population, mainly females, are anemic. 14 to the major age group is 14 to 36 years of age. So in this way, you have to take a little bit of data related to food, little bit data related to drought. Which part of India is vulnerable for drought? For example, this time the rainfall deficit was there. According to Indian Meteorological Department, it was predicted that there will be a massive rainfall in South India and there will be a shortfall in North India. But it became completely different. North India is receiving excessive rainfall, and South Indian states are under drought related situation. Now, how this drought will impact? Will it lead to inflation? And if there is already an unemployment in the society, it will be a double whammy, double problem for those people who are living as a marginalized section of society. So the idea is you have to do an integration. Let me make it understand. Here, let's say there is a drought. There is a drought, right? Major state such as Karnataka and Tamil Nadu, they are fighting for Kaveri River dispute because both are reeling under water shortage because of drought. Now, how this drought is going to impact? If this is drought and it is being impacted, it is happening because of El Nino. So here, the drought was one single word. El Nino impact will also be there. El Nino. Drought, Karnataka, Tamil Nadu facing this crisis. El Nino is here. Because of this drought and rainfall shortage, food shortage will happen. Food shortage will happen. Food shortage will lead to inflation. And if there is already a high level of unemployment in society, if there is already a high level of unemployment in the society, and if India is already at a lower rank of Human Development Index, then it will impact this section of the society in a very tough way. Now, the question is how to do a shock proofing of Indian economy, especially Indian agriculture. How to do a shock proofing of Indian agriculture. There is already a risk of El Nino. There is already a rainfall shortage. Rainfall patterns are changing. There is unpredictable weather. So
who is going to bear the brunt? The people at the grassroots level. Government has their public distribution system, but is it adequate? Again, when we talk about food security is not important. Is it leading to nutritional security? So here you have to take an integrated approach. Drought is there because of El Nino. Apart from that, climate change. Because of these states are complaining, it is leading to food shortage. Food shortage will lead to inflation, and inflation, if there is already an unemployment, then it will lead to a severe crisis, and it will impact entire human development index of India. So please, over to you. Yes, sir. Thank you. സർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. സർ ഇപ്പൊ കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ക്രൈം, സെക്സ്വൽ അബ്യൂസ്, പോവർട്ടി, ഹങ്കർ, ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്, ഡ്രോട്ട്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ. ഇത് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് അല്ലെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പറയുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സാറോട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അനീമിയ മുക്ത് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസിൽ വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം? സാർ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, 40% ഓഫ് വിമൻ ഇന്ന് അനീമിയ ഉണ്ട്. അത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ്, 14 to 36 എന്നൊക്കെ സാർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിശദമായി പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഈ അനീമിയെ കുറിച്ച് A to Z പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് അല്ല വേണ്ട, ബേസിക് നോളജ് വേണം. അതായത് എന്താണ് അനീമിയ, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്, സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം, ഇതെങ്ങനെ, ഹൗ ടു മേക്ക് ദിസ് സക്സസ്ഫുൾ, അനീമിയ മുക്ത് ഭാരത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് അത്രയും മാത്രം മതി നമുക്ക്. അല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി ബുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വായിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ സാർ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോൾ 1 പേജോ 1.5 പേജോ 2 പേജേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് സാർ അത് പറഞ്ഞത്. ഇത് കൂടാതെ സാർ പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഡ്രോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രത്യേകിച്ചും കർണാടകയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തമിഴ്നാട് ആ ഒരു വിഷയം, അവിടെ കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒക്കെ സാർ പറഞ്ഞു. അത് സാർ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഡ്രോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ്റെ കുറവാണ്, മഴയുടെ കുറവാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഡ്രോട്ട് വരുമ്പോൾ റെയിൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മഴ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കർഷകരെ ബാധിക്കും. കർഷകരെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജിനെ ബാധിക്കും. അത് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് പല ആസ്പെക്ട്സും വരുന്നു എന്നാണ് സാർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഡ്രോട്ട് എന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കർണാടക ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, തമിഴ്നാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ തമ്മിലുള്ള വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഈ പറയുന്ന കാവേരി വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ഈ മഴയും വെള്ളവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ സാർ അത് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു. ഇതിന് എങ്ങനെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പൊ എൽ നിനോ ഈവന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജിയോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് സാർ നേരെ പോയത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലേക്ക് പോയി. എങ്ങനെ, ഹൗ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദിസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റാണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏതാ, ഇറ്റ്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂസ് വി ആർ ഫേസിങ് ഇൻ ദിസ് സെഞ്ചുറി, അതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അതും സാർ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നു. ഇനി ഈ ഡ്രോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും എങ്ങനെ, മറ്റൊരു രീതിയിൽ. ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കും. ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ്, ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. കാരണം കർഷകൻ മണലിറങ്ങി പണിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്ഷണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡ്രോട്ട് വന്നു, മഴയില്ല, കർഷകന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫൈനലി ഫുഡ് ഷോർട്ടേജിനും ഒക്കെ കാരണമാവും. അത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാരണമാവും, ഇൻഫ്ലേഷൻ, വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് കാരണമാവും. ഇങ്ങനെ പല ആസ്പെക്റ്റുമാണ് സാർ കവർ ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും വലിയ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, വളരെ എളുപ്പമായുള്ള കാര്യം. ഡ്രോട്ട് കിട്ടുന്നു, പഠിക്കും എന്താണ് ഡ്രോട്ട്, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനഫ്. ഇത്രയും വെച്ച് നിങ്ങൾ UPSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായി, സിമ്പിൾ വേർഡ്സിലാണ് സാർ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. യെസ് സർ. Right. So team, my idea is you have to do an integrated preparation. If you do an integrated preparation, it will be extremely easy for you. For example, in this entire diagram, I've covered multiple dimensions. There is drought, there is El Nino, there is a climate change, which is a reality. Now, again, states like Tamil Nadu, Kerala, they are fighting for water because there is a water shortage, because there is unpredictable weather. It is leading to food shortage. Food shortage, again, inflation. And if there is already an unemployment in the society, who will bear the brunt? They will pay the most price, and their nutrition security will be compromised. So here I'll teach you about integrated steps. Let's go back to the next topic here. GS paper 3, technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. Now, if you look at India's map, okay, if you look at, let's talk about disaster management. Let's talk about disaster management.
If you look at India's map, right, let's say, right, forgive me if the map is not appropriate. So apologies for that. So let's say this is India's map. If you look at disaster management, so here the entire Himalayan state, they are in seismic zone 4 and 5. Means if you do any kind of development irresponsibly here, you have to pay the price in future. And who will pay the price? The people of the community, the society, and the state. So here, you know the reality, what is happening in Himachal Pradesh and what is happening in Uttarakhand. Okay, if you look at these states, right, so 7,516 kilometers of coastal line makes us, it's a blessing as well as it's a curse as well. If you look at climate change, cyclone frequency in Bay of Bengal and Arabian Ocean is rising by day by day. And Biparjoy cyclone was one of the strongest in the past 150 years. So when we talk about disaster management, why to read everything again and again? Why not prepare a consolidated map? This is India. This is profile mapping. Entire 13 states are vulnerable. 13 Himalayan states, starting from Jammu and Kashmir and going up to Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, and Meghalaya. Then here you'll find Haryana, Punjab, and Rajasthan. They are moving forward towards desertification because of too much of exploitation of water. Again, there is also heat wave related activities and cold wave related activities. Central India is also suffering from other tendencies. So this is the entire map. What I'm trying to say, why to read in bits and pieces? Do a complete integrated preparation, prepare an entire profile of India. 13 states here, which are vulnerable. They are in seismic zone 4 and 5. Then again, coastal states of India, they are vulnerable for disaster, cyclones. So this is economic perspective. If we have to make it a different chapter, let's talk about international relations. The same map can be utilized for international relations because all these states are vulnerable because of China's five-finger theory. China's five-finger theory. The same map is being utilized for international relations as well because China has recently issued a map claiming entire territory from Aksai Chin up to Arunachal Pradesh Tabang region. Again, Indian Ocean region, there is a quad formation. There is a quad formation to counter the increasing Chinese activities in Indian Ocean region. Again, there is an instability in Myanmar because of which your northeastern states are impacted. So what I'm trying to say, map is one. Geography will remain the same. The history will change with the passage of time. So why to read geography again and again, sir? Geography will remain the same. You talk about Alexander the Great, you talk about Arab invasion, you talk about Vedic civilization, you talk about later Vedic period, everything is mapped on geography. You talk about Vijayanagar kingdom, you talk about Ajay Kadikala, you talk about any kingdom, any great king from South India, geography will remain the same, but you must have that understanding, geography. So here, this is the consolidated map. You use the same map for disaster management, you use the same map for international relations. So sir, why to read? So do you still think that UPSC is a tough examination? I'm going to break your perception. Sir, over to you. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, we need to have an integrated approach. Preparation of integrated approach. Integrated preparation in the sir. And UPSC prepare sir clear and explain എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് ഇപ്പൊ നോക്കിയത് GS3 സിലബസ് വരുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എൻവയോൺമെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ സാർ ടച്ച് ചെയ്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു ഏരിയ ആണ് സാർ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്തത്. സാർ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ സാർ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മാപ്പ് തന്നെ വരച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏകദേശം കണക്ക് ഇന്ത്യ അല്ലെ സാർ അവിടെ വരച്ചു. ഈ മാപ്പിൽ സാർ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയത് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ആണ്. ഈ ഹിമാലയ അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്
ഹിമാലയം നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ്, മനുഷ്യൻ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മനോഹരമായ ഹിമാലയം നമ്മൾ കരുതും പോലെ മാത്രമല്ല, ഇതിൽ വേറെ കുറെ കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ വളരെ വൾണറബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കുറെ ഡിസാസ്റ്റർ, അവിടെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സീസ്മിക് സോൺ നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഭൂകമ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റുകളില് അവിടെ കുറച്ച് ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫിയൊക്കെ ബാധിക്കും, ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഹിമാലയം റീജിയൻ വളരെ വൾണറബിൾ റീജിയൻ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കും, അല്ലെ, ഗവൺമെന്റിനെ ബാധിക്കും, രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും, സ്റ്റേറ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കും എന്നാണ് സർ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്, ഈ ഒരു മാപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഹിമാലയയുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് വന്നത് ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു മേഖലയില് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡിസാസ്റ്റർ പല ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഹിമാലയത്തിൽ ഒന്ന്, രാജസ്ഥാനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് വേവ് ഒരു പ്രശ്നം, സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ പലതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ മാപ്പ്, സാറ് പറഞ്ഞത് മാപ്പ് ഈസ് വൺ, അല്ലെ, ജിയോഗ്രഫി റിമെയിൻ ദ സെയിം, ഹിസ്റ്ററി വിൽ ചേഞ്ച്, സാറ് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ജിയോഗ്രഫി മാപ്പ് വരച്ച് പഠിച്ചതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ്, അത് മാറത്തില്ല, ജിയോഗ്രഫി മാറത്തില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി മാറും, അല്ലെ. ഹിസ്റ്ററി ഇന്ന് എഴുതും, നാളെ എഴുതും. ഇപ്പോ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാനും സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറി. പക്ഷെ ജിയോഗ്രഫി മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അതിൽ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചും ഹിമാലയയിലെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാർ പറഞ്ഞത് ചൈനയുടെ 5 ഫിംഗർ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്, അല്ലെ. ആ 5 ഫിംഗർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ഒരു അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പലതും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ അവരുടെ റോള് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യയിൽ അവര് ഇന്ത്യ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, സ്ട്രിങ് ഓഫ് പോൾസ്, പല രീതിയിലൊക്കെ ഇവര് എൻസർക്കിൾ, പല സ്ട്രാറ്റജീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജിയോഗ്രഫി ഒറ്റ മാപ്പ്, വിത്ത് വൺ മാപ്പ് നമുക്ക് IR-ലേക്കും ടച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്വാഡ് ഉണ്ട്, കോട്ട്ലാറ്റൽ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നു. ഏത് രീതിയിലാണ്, അല്ലെ, ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ ഹിമാചൽ പ്രദേശും ഉത്തരാഖണ്ഡ് എങ്ങനെ ബാധിക്കും, അത് ഈ പറഞ്ഞ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, അത് കൂടെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ ബാധിക്കും, ഒരു മാപ്പിന്റെ ഉപയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ടോപ്പിക്, ഫ്രം വൺ ടോപ്പിക് നമ്മൾ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് സാറ് പറയുന്നത്. UPSC പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ രസകരവും മനോഹരവുമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലെത്തി. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ, സാർ ആഴത്തിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ. നമുക്കത്ര ഇൻഡെപ്ത് സാറ് പറയുന്നത്, സാർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ സാറ് പറഞ്ഞുള്ളൂ. വലിയ മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലെവലിലോ ഒന്നുമല്ല, വലിയ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും സാർ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഈ യൂസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് തന്നു ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എന്ന ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്, ഹൗ ടു കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് അതർ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് സാർ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, യെസ് സാർ. Thank you. Now the fourth is coming, GS paper for ethics, integrity and aptitude. There is a misconception about this paper. People think that you have to read about Aristotle, Socrates, Plato and greatest philosopher of the world. Yes, you need to. You have to read about them. But this paper is not only about philosopher. This paper is about your personal life. How do you conduct in your personal life? There are politicians who are mired in controversy. For example, in yesterday's news, there was a news related to Senthil Balaji. Senthil Balaji got arrested by Enforcement Directorate. But again, he has not been removed from the political party and he has been given a ministerial candidate. Supreme Court has said that a minister is in jail and still he is having a portfolio. But he doesn't have any department. He's simply a minister. So here, ethics will percolate down in your Indian polity, in your society, in your social justice, in your governance. If you think that ethics is all about philosopher, you are making a big mistake. Again, ethics is something which you need to connect in your day-to-day life. For example, emotional intelligence is one such chapter. Whenever we talk about emotional intelligence, people only talk about Gautam Buddha. But if I have to make you understand about emotional intelligence, I'll simply ask few questions. For example, Kabir Singh. Sir, have you seen Kabir Singh, which is a dubbed version? I don't know what was that version in South India.
I mean, Vijay Devarkonda, I think he has done that role in that movie. I mean, the South Indian version, I'm not sure. So Yes. I will take certain movies. If you look at the movies of 90s, 70s, 80s, 90s, you'll find that hero was an angry young man. Amitabh Bachchan or Sunny Deol. Tariq pe Tariq, my lord. Right? You may have heard about Sunny Deol, or you may have seen many actors of the past, angry young men, but do you think that they were really angry young men? No. They were frustrated young men, and they were not having emotional control. So the point is, if I have to make you understand about emotional intelligence, I will give you simple examples. You watch any Bollywood movie, hero will always be aggressive. He will always try to get the things done through his muscle power instead of applying his mind and emotions, whereas the villain will always be emotionally intelligent. So why to read complex things? The idea is to make things, break down things into simple and sober terms. For example, integrity. There are multiple movies. You can watch them and you can get your concept clear. This is one such series, Netflix series. In Netflix series, you may have heard about Nirav Modi with 13,500 crore. 13,500 crore rupees of scam. Then you may have heard about Ramalinga Raju, then Vijay Malla, then Subrat Roy Sahara, 20,000 crore rupees of scam. And now they are forced to refund by SEBI. Now, the idea is ethics is not only about philosophy. Ethics is about, GS paper 4 is about not only Indian polity, it will percolate into society, it will percolate into governance, it will percolate into schemes and your personal life as well. For example, Dr. Kanan, he was recently nominated for Raman Magsaysay Award. He was recently nominated for a Raman Magsaysay Award. I'm not sure whether he's from Kerala or Karnataka, but he's from that region only. He shifted from this region to Assam. In Assam, he brought about a wonderful change in terms of cancer treatment of the patient. If the patient were unable to reach out to the doctor, he ensured that the doctor is reaching out to the patient. Means, if you cannot reach out to the government will reach out to you. So this was the best example. Again, 2 teachers were awarded National Teachers Day on Teachers Day by Prime Minister Modi. These 2 teachers were teaching generations about menstrual hygiene. So what you need to do for ethics is one such beautiful subject for which you do not need much time, but you have to integrate it with your daily life. And expression is important in ethics, integrity, aptitude. The marking system for GS paper 1, 2, 3 is different from GS paper 4. GS paper 4's marking system is completely different. I'll make you understand. Let's say here, I'll come on to that topic. So first to explain this, Yes, sir. GS paper 4, and then I'll move on to the marking system. Yes, sir. Yeah. Yes. അപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എത്തിക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊരു പേപ്പറാണ് GS 4-ൽ വരുന്നൊരു പേപ്പറാണ്. ഇത് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. സാറിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അതെ, നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ എത്തിക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ റിലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏറ്റവും റിലവൻസ് ആയിട്ട് സാറ് കാണിച്ചത്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. ഇപ്പൊ സാർ ഇതിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്റഗ്രിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു. ഒരു എക്സാമ്പിളും സാർ പറഞ്ഞു, സെന്തിൽ ബാലാജിയുടേത് അല്ലെ, തമിഴ്നാട് മിനിസ്റ്ററാണ്. തനിക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നു, അഴിമതി ആരോപണം വന്നു. പക്ഷെ താൻ ഇപ്പോഴും അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയോ അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതുവഴി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ത് മെസ്സേജാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എത്തിക്സിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വേണം, അല്ലെ പ്ലേറ്റോ, സോക്രട്ടീസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. യെസ്, ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിലവന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് മാത്രം എന്നല്ല. സാർ പറഞ്ഞ അതാണ്, പലരും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇതാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് നോക്കുക, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോ 70s 80s ബോളിവുഡ് മൂവീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ, സണ്ണി ഡിയോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ആംഗ്രി യങ് മാൻ ആയിട്ടായിരിക്കും സിനിമയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. ശരിക്കും അവര്
ആംഗ്രി യങ് മാൻ ആണ്. അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്ത് ആണ് അവര്. അപ്പൊ ആ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ എത്തിക്സിനെ നമുക്ക് ബോളിവുഡ് സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ കോളിവുഡ് സിനിമ ടോളിവുഡ് ആര് എവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാൻ ലോട്ട് ഓഫ് മൂവീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നടൻ ഓടി വന്ന് മസിൽ പവർ കാണിച്ച് അടിച്ചുപദ്രവിക്കുകയാണ്, ഫൈറ്റും സ്റ്റണ്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് പുള്ളിക്കില്ല. പക്ഷെ വില്ലൻ കുറെയൊക്കെയും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് പുള്ളിക്ക് ഏകദേശം ഉണ്ട് എന്നാണ് സാർ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മസിൽ പവർ മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇമോഷണൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാർ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എത്തിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടാതെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ആക്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഗവേണൻസ് ഉണ്ട്, സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഉണ്ട്, പലതും ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, സ്കീംസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്താണ് ഇതിൽ വരുന്നു എന്ന് സാർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഈ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആ രീതിക്ക് വേണം ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിന് കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എത്തിക്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്, നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഓഫീസർ ആകുമ്പോൾ, ഒരു സൊസൈറ്റി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ കാന്താര അതിന്റെ മൂവിയെ കുറിച്ചും ഷെട്ടി ആ പുള്ളിയെ കുറിച്ചും ആ ഒരു അതിലൊക്കെ നമുക്ക്, അതായത് ശരി പറയുന്ന മൂവീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എത്തിക്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂവീസ് വായിക്കും. പിന്നെ നീരവ് മോദിയെ കുറിച്ച് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ഒക്കെ സാർ പറഞ്ഞു, കാരണം നമുക്ക് എത്തിക്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയാണ്. പുള്ളി അവിടെ ക്രോർസ് ഓഫ് റുപ്പീസിന്റെ സ്കാം നീരവ് മോദിയായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവര് ഇവിടുന്ന് നേരെ തന്നെ ഇവര് മാത്രമല്ല, വിജയ് മല്യ കുറെ പേരുണ്ട്, ലോൺ എടുത്തു പറ്റിച്ചിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. നേരെ പ്രധാനമന്ത്രി നാടുവിടൽ യോജനയിൽ അവരൊക്കെ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഇതിന്റെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം സാർ പറഞ്ഞ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, യെസ് സാർ. Now, let me give you an example of Kantara, one of the best movie I've ever came across I mean, I would say there is no Bollywood or Tollywood or Collywood. There is one single industry. And the kind of movies we witnessed in Bahubali. If you want to understand about ethics, Bahubali is one such movie. Mahendra Bahubali and his ethical conduct. Despite kicking out of the kingdom, he ensures that he is not going to do anything wrong just to control the entire empire. He simply says, Ma, that's fine, I'm leaving the kingdom. And along with Anushka Shetty, he leaves the kingdom. So that is the best example of ethics, integrity, and aptitude. That is integrity. Again, if you look at Kantara movie, this is one of the best case study. The story is the Sharat Sethi, a local boy, a small town boy. He was happy in his life. He had a bad dream. Now, what happened? A government official comes into picture, and straight away, he stops all the villagers to move into that reserve forest. And from here, conflict starts. In ethics case studies, 99% you will find one case study wherein the government will come in conflict with the civil society. And as an administrator, you have to handle that situation. So if you have seen Kantara movie, you'll be able to conclude that whenever the government tries to implement something, let's say government has a plan that this particular area will be converted into reserve forest, they must consult with the people, local people. They must take care of the society. They must take care of the tradition. They must take care of the custom. Otherwise, the government will come in conflict with the civilians. And that's what happened in Kantara. And at the end of the movie, finally, the government realizes that what they have done, the mistake they have committed. So what my idea is that you don't need to be frustrated. You don't need to be worried about ethics. If you talk about Pushparaj, that is a classic case. That is a classic case, that how a man who was deprived in his childhood, he ensures that I'm going to command everything. Right? So there is no justification for the role played by Alu Arvind. But what I'm trying to say, that ethics is such a beautiful subject that you can connect with everything you do.
the way you eat, the way you treat others, the way you communicate with others, the way you drive your car, the kind of movies you watch, everything has an integration in your UPSC preparation. So why to worry? Why to read for 14 hours? I want you to study for 8 hours, sleep for 6 hours, do workout for 1.5 hours, and then spend your quality time. You should not be punished for UPSC preparation. You must feel happy. Sir, over to you. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, preparation വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ സാർ കാന്താര എടുത്തു, ബാഹുബലി എടുത്തു, പിന്നെ പുഷ്പ മൂവി, ഇതൊക്കെ സാർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഒത്തിരി മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എത്തിക്സ് ഈ സിനിമയിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി സിനിമ കാണുന്നവരായിരിക്കാം അല്ലെ. ഞാനും കാണാറുണ്ട്, നിങ്ങളും കാണാറുണ്ട്, സാറും കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. സിനിമ കണ്ടിട്ട് സമയം പോയി സിനിമയ്ക്ക് പിറകെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊന്നും പറയണ്ട. നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? UPSC എക്സാമിന് അത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. കാണൂ, ഇനിയും സിനിമകൾ കാണും. സിനിമ വെറുതെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പലതും ഉൾക്കൊള്ളണം, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയായി. ഇപ്പൊ ബാഹുബലി സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സിനിമ ക്യാരക്ടർ, അത് ആ കിങ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. കാന്താര മൂവിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒരു ഏരിയ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാണ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? കൺസൾട്ട് വിത്ത് ദ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ. അവരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുമായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെ. കാന്താര മൂവിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പീപ്പിളുമായിട്ട് പലപ്പോൾ കൺസിഡർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എത്തിക്സിന് ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെന്താ സൊസൈറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആസ് ആൻ ഓഫീസർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ഈ പുഷ്പ മൂവിയിൽ വരുമ്പോഴോ അത് നായകൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാരണം തന്നെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, തന്റെ ഇതിൽ ഒരു ഫോക്കസിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയിലേക്ക്. അവിടെയും സൊസൈറ്റി ഒരു ഉത്തരവാദിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സിനിമയായാലും ഇതെല്ലായാലും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് സാർ അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാർ വളരെ സിമ്പിളായി ഇത് ഏത് രീതിയിൽ പോകണം, എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ വരേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്സ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 14 hours 15 hours 16 hours ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല. 8 hours നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, ശരി ഇല്ലേ, ഒരു 5 hours അത് മതി. ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഫുള്ളും ബുക്ക് എഴുതി, നോ വൺ വിൽ പണിഷ് യു. നിങ്ങൾ ആരും പണിഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇത്ര വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു, ഇത്രയായി പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയില്ല. നിങ്ങൾ കാണുക, പഠിക്കുക, സൊസൈറ്റിയുമായി ശരിയായി ചിന്തിക്കുക, അത് പ്രിപ്പറേഷനായി അല്ലെ. എത്തിക്സിന് ഇവിടെ സാർ വന്ന് ഏതെങ്കിലും ബുക്സ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ല, വലിയ വലിയ വാക്കുകളൊന്നും സാർ യൂസ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ. സാർ വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെയാണ്, വളരെ നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്കുള്ള വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തന്നു. ഇതാണ് UPSCക്ക് വേണ്ടത്. UPSC ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ്. അല്ലാതെ 18 മണിക്കൂറോ 13 14 മണിക്കൂറോ ഫുള്ള് പഠിക്കുന്ന ഒന്നല്ല UPSCക്ക് വേണ്ടത്. കുറച്ച് അവേഴ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവും. എങ്ങനെ? ഈ കണ്ട മൂവി, ഇതൊക്കെ ഫേമസ് മൂവീസ് ആണ്. ഈ മൂവിയിൽ കണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, അത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായി മാറുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. Yes, sir. Okay, thank you. So let's go on to among the subject, which subjects need more preparation and is more important? Team, I would not say in UPSC examination there is nothing called important subject and unimportant subject. In UPSC, if I'm talking about general studies paper, sir, in UPSC yes. General studies, you do not have any choice whether you like some subject or not. If you I mean there is a general tendency, people student majority of the student, they fall in love with the history because history is easy to remember, and then they read polity because that is always there in the newspaper. But the biggest challenge is coming from this geography, economy and current affair. There needs to be, I mean, those areas must be capitalized if you want to really come out with flying colors. So straight away, I'll move on to another article. I mean, which subject is tough in UPSC syllabus? See, so I'll answer this question after explaining this Excel sheet that I have attached. Okay, so in general studies paper, this is the blueprint. If you wish, you can take a screenshot. And if you understand this screen today, you will never be afraid about UPSC examination. There is a general tendency among the students. See here. Here you will find comprehensive compulsory Indian language paper. Then you have English compulsory paper, qualifying paper. Then you have essay. Then general studies paper 1, general studies paper 2, 3 and 4. Then you have optional. Now,
interview personality test will conduct here, 275 marks. Majority of the student, they pay utmost attention to general studies paper 1 and general studies paper 2. But this general studies paper 3 has become extremely dynamic. If you talk about Indian economy, it's no more Indian economy, it's international. If you talk about economy related aspects, nothing is isolated from international. For example, Russia-Ukraine conflict is going on and the fertilizer prices are going high in India. Now, Russia-Ukraine war is going on and there is malnutrition and hunger is going on in South African nations. Right? Cost of Sudan crisis is there and our Indians are trapped. BRICS summit is going to take place. And in BRICS summit, what is offering, I mean, what is benefit for India? And what is the impact of 6 other nations joining BRICS? So Indian economy is no more economy. It is international. So here, general studies paper 3 is very dynamic and general studies paper 4, there is a common perception. If I take you back, here, general studies paper 3, technology, economic development, biodiversity, environment, security, and disaster management. This is one of the most dynamic paper which has become. So student mark very low. They ignore this paper. They pay utmost attention to GS paper 2 and GS paper 3, and GS paper 3 is neglected, and GS paper 4, there is a perception that you need to read a lot of philosophical content to understand GS paper 4. The reality is you can complete this GS paper 1, I mean the basics, in 1 month. Ethics can be completed, the basic one, not the advanced one. The basic understanding can be developed in a month. And then this is one of the most ignored part, essay. Students are afraid of it. Students are afraid of it because the kind of questions being asked in UPSC in essay paper, students say that UPSC is doing an injustice with the students. But the reality is, in the past 3 years, UPSC has changed the entire, the way of questions being asked in UPSC examination. Why? Because in the past 5-7 years, students had mastered certain topics such as women empowerment, hunger, malnutrition, national security, disaster management, education, child sexual abuse. So they were cramming the data. They were mugging up all the things, all the data, and they were writing essay. UPSC wants to hire a candidate who is dynamic, who is well versed in terms of communication, in terms of language competence, in terms of expression. And that's the reason they are asking questions from diversified field. For example, a ship is safe in the harbor, but that is not the place where it is supposed to be. Or the time to maintain the roof when the sun is shining. So why UPSC is asking these kind of questions? Because UPSC wants to know your imagination, your depth of reading, and how diverse you are in terms of reading. You are not a crammer. You are not a bookworm. That is the purpose of UPSC, and that's the reason UPSC is asking this question. So here, if you capitalize essay, and if you capitalize on ethics paper, you can champion this entire game. If you talk about 275 marks, personality test is unexploited territory for every candidate who is entering into UPSC. This cannot be prepared in one day. UPSC interview mark 275 marks. Just imagine if entire paper, even if you score average, average in UPSC GS paper 1, 2, 3, 4, and if you compete, if you get something around 200 marks, which is too high, 200 marks, but that is not unattainable. In the past, people have crossed 225, 30 marks in interviews. And for this, you have to prepare on a daily basis. So what I suggest that when you go for the UPSC preparation, if you want to destroy the fort of UPSC, then you need to pay attention to this essay paper. And then GS paper 4, ethics, integrity, and aptitude. This is not so difficult to complete, and GS paper 3. Capitalize these 3 first, and essay can be mastered the basics in 1 month. Ethics can be mastered basics in 1 month. And for interview, you have to prepare on every day. Go for a walk, go for gym, go for dance classes, learn some attend some communication classes, pursue your hobby. If you are a singer, do some singing. If you are a dancer, go for some dance classes. But here, this is how you will sharpen your personality over a period of time. So if somebody says that first I will prepare for prelims examination,
they are making a big mistake. You need to go for integrated exam preparation. Sir, over to you. चलेगी भी क्लास लगातार 20 minutes. ഓക്കെ, താങ്ക് യു Over സാർ. to you. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഇത് വേണോ അത് പഠിക്കണോ എന്നുള്ള പല ഡൗട്ടും പലർക്കും വരും. സാർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയില്ല, നത്തിങ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സബ്ജക്ട് UPSC സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയാനില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് ടഫ് സബ്ജക്ട് ഏതാണ്, പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ടഫ് ഏതാണ് എളുപ്പം അല്ലെ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആസ്പിറന്റ് ചെയ്യുന്നത് GS1 GS2 അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ GS1 വരുമ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. GS2 പൊളിറ്റി വരുമ്പോൾ വി ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, വി കം അക്രോസ് certain things in the newspaper. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പല ആസ്പെക്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ GS1 ആയാലും GS2 ആയാലും നമ്മൾ ഇത് കുറെയൊക്കെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ചലഞ്ച് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ജിയോഗ്രഫി ഇക്കണോമി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ ജിയോഗ്രഫി ഇക്കണോമി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമി എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാൻ, ശരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമി എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലാണ്. കാരണം ഒരു IRM ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന, വിദേശ നയവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന പല ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഫോർത്ത് വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്തിക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി വരുമ്പോൾ പലരും ഇതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പലരും അങ്ങനെയാണ് അത് കരുതിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുമായി ഇന്റഗ്രേറ്റ് വന്ന് പഠിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഏത് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതിലൊക്കെയും UPSC വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ SI പേപ്പറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോ UPSCയുടെ പാസ്റ്റ് 3 years എടുക്കുമ്പോൾ SIയുടെ കുറെ പാറ്റേൺ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറെ UPSC പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിമൻ എംപവർമെന്റ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസ്, സെക്സ്വൽ അബ്യൂസ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ടോപ്പിക് അവർ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണ്. 3, 4, 5 വർഷം കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണ്. UPSC ചെയ്തെന്ന് ഈ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തു അല്ലെ. UPSC കുറെ ചേഞ്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ്പിറൻസുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് അവരുടെ പല താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നിപ്പോ SIയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ടഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അതൊരു ടഫായിട്ടുള്ള പേപ്പറല്ല, വളരെ എളുപ്പമുള്ള പേപ്പർ ആണ് എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. യെസ് സർ. Okay, team. So this is the blueprint. If you are entering into preparation, I mean, if we are launching this program, the purpose is to give you a consolidated guidance 360-degree orientation. So we will guide you for essay first, we will guide you for general studies ethics paper 4, so that you can integrate the knowledge on a day-to-day basis along with your newspaper articles. Okay, now let me show you another one. If you look at this entire parameter, this is the evaluation sheet for GS paper 1, GS paper 1, GS paper 2, and GS paper 3. The shocking reality is that 99% students appear for UPSC exam, go for the coaching institute, they complete their coaching, but they are unable to understand what are the parameters on the basis of which their answers will be evaluated. And there is another misconception. Since first day, students are bombarded. You have to practice answer writing from the first day. How can it be done? Now, writing a letter to someone you like and writing an answer for UPSC, there is a difference. There is an application of administrative bent of mind. And that's what reality is all about. For example, once I'm telling you my story. I was a college student. I fell in love with someone. I had to write a letter. I started writing a letter that you are the most beautiful woman in entire universe. Your eyes are like deep ocean, and I feel very great when you come right in front of me. So this is not, UPSC is not about writing a letter to your loved ones. UPSC is about writing a letter with certain tricks, meeting certain parameters, within certain word limits, with a certain defined structure. So it cannot be done in one day. You need to be trained. You need to be trained, and these are the parameters on the basis of which your answers will be evaluated. Do you have the clarity of thought? Let's say I'm talking about food security. Do you really know what food security is all about? Content relevance.
the material that you have mentioned here, the kind of sentences you have used, the kind of words you have used for describing the entire thing, do you have that content? Context. I mean, there are chances that you may be deflected from the core issue and the demand of the question is different and you write something different. Then conceptual clarity. Do you have the conceptual clarity? Do you really know the keyword and the answer? Do you have the definition ready for that? Now, the dimensionally and interdisciplinary linkages. Dimension, I mean, for example, there is a problem related to child marriage. Child marriage. Now, what is the impact of child marriage? What is the impact of child marriage? It increases infant mortality rate. It increases maternal mortality rate. It increases, it impacts entire human development index. It also compromises the healthy growth of people, of the society, and it will also lead to cyclical intergenerational cycle of poverty, because if the mother is weak, child will be weak and his health will be compromised. So this is what dimension and interdisciplinary approaches. Do you have examples and illustration ready? Illustration means can you show it through diagram? Do you have examples ready to quote? Language competence. This is the biggest challenge. Anyone and everyone is aware about Russia-Ukraine war. Everyone knows that US and European Union are completely supporting Ukraine. Everyone knows what Black Sea Green Initiative is all about. But do you have the adequate language competency? How will you express it? It is not as if I'm writing my beloved princess during my college days. This is a UPSC answer, and you have to follow certain principles, certain parameters. And do you have the language competence? That is the biggest challenge here, because we do not train our generations for language competence when it comes to UPSC preparation. Anyone who is preparing for UPSC for the past 1 year, he will have this knowledge. But how to express that knowledge, that matters the most. How to express that knowledge. You may be worshipping Lord Shiva. I may be worshipping Ma Durga. We have certain incantation, we have certain practices, rituals. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukme Bandhanan Mrityor Mokshyam Mamritat. Right? There are certain, we have been trained to recite these mantras. My point here is that you must be able to express yourself in the right way. Isn't it? My religion, my faith is personal thing, but I just gave you an example that your expression is important. So whenever you read, whatever you read, you must try to speak in your language and then try to write it on a piece of paper with perfect language. Now, presentation. You have all the knowledge, you have language competence, you have clarity of thought, but your presentation is very poor. You do not use the space in a right manner. You write something else, in the first para, and there is no connection in what you have written in the second paragraph. Now, structure and objective. These are the parameters on the basis of which your mains answer will be evaluated, and you must keep in mind. And again, this cannot be done in 1 day. You need practice, practice, practice. Now, when it comes to ethics, ethics has a different parameter. Ethics paper will be evaluated in a completely different parameter, and that is ethical competence. Let's say I'm talking about integrity. Do you really have certain examples about integrity? Do you really know what exactly is integrity? Objectivity, pragmatism. For example, if you've been asked how to avoid conflict in a Kantara-like situation, there is a short-term measure, there is a long-term measure. As an administrator, you give the short-term measure to control the damage, and you have to think about the long-term measure because it will show your pragmatism as an administrator. Conceptual clarity, use of ethical keywords, application of ethical theories, examples, presentation, structure, dimension. So 4 points will be differed in GS paper 1, 2, 3 and GS paper 4. And nobody teaches you about it. Nobody teaches you about language competence. Nobody teaches you about conceptual clarity. Nobody teaches you about how to express yourself. Because when you come for the UPSC preparation, ask yourself, why do you want to become a part of Indian Administrative Service? And you will run short of words. So the first exercise is expression. Sir, over to you. GS paper 1 and 2. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിനാണ്, ഇവാലുവേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത്. സാർ ആദ്യം പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്. നമുക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം UPSC ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങും ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങും രണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ സാർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നീ വലിയ സുന്ദരിയാണ്, മനോഹരിയാണ്, നിന്റെ അതിരങ്ങൾ വളരെ ഇതായിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് വർണ്ണിക്കുമായിരിക്കാം അല്ലെ, ഉത്തമഗീതത്തിലെ പോലെ കുറെ വർണ്ണിച്ചങ്ങ് വെക്കുമായിരിക്കും. അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ UPSC ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ലെറ്റർ പോലെ അല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. യെസ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോണ്ടന്റ് റിലവൻസ് വേണം. ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്, അതിന്റെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്തിന് എന്ന രീതിയിലും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആ എഴുതുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊരു എന്താണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡും മറ്റു പല വശങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം എഴുതേണ്ടത്. കൂടാതെ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെക്കാം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് വെക്കാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പീറ്റൻസ് ആണ്. എന്താണത് എന്ന് നോക്കണം. അതായത് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ. യുക്രൈൻ റഷ്യ വോർ ആവുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, അതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏത് രീതിയിൽ നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അത് എഴുതി വെക്കണം, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ചലഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് കമ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ തരൂർ ലെവലിലുള്ള വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലാണ്. പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഡയഗ്രാം വരച്ചും, ആൻസറിൻ്റെതൊക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. കൂടാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡിൽ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേഷൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ സാർ പറഞ്ഞത് ഈ പല രീതിയിലും പല ആസ്പെക്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സാർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സാർ പുതിയ എത്തിക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. വെൻ വി ആർ മൂവിങ് ടു എത്തിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, എത്തിക്കൽ കമ്പീറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്തിക്കൽ കമ്പീറ്റൻസ് ഒരു വിഷയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഏത് രീതിയിലൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നും, അതുകൂടാതെ അതിൽ സാർ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഉണ്ട്. അതിൽ ലോങ് ടേമിൽ എന്താണ്, ഷോർട്ട് ടേമിൽ എന്താണ് വരുന്നത്, ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് ഇവിടെയും സാർ ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ എത്തിക്സ് കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഈ കീവേഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതായി കാണിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കീവേഡ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എത്തിക്കൽ തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ഇതെങ്ങനെ ഈ തിയറി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കിത് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് രീതിയിൽ ഇവിടെയും എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇതിൽ കൂടെ സാർ ചില എങ്ങനെ അത് നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നതും, അല്ലെ ഘടനാപരമായ സ്ട്രക്ചർ, അതിൽ ആ ഘടനയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഘടനാപരമായി അടുക്കി വെക്കണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, കൺക്ലൂഷൻ, ബോഡി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ. ഇത്രയുമാണ് സാർ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒരു വിഷയം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നല്ല പല രീതിയിൽ നമുക്കത് നോക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് സാർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സർ Sir, one question. Are students responding or enjoying this entire session, or they are getting bored? No, so I think so they are interested in this session, sir, because we are not getting much comments. But one student, Chitra AG, commented that I am a 7th student. So yes, Chitra, and she's a student of 7th standard, but she's listening to our class. And how many students are there, sir, live? Sir, at present 10, sir. It may vary. Sometimes 15, 14. No problem, sir. I'm happy that I'm talking to an audience I've never seen, I've never came across, but I'm so happy that I'm putting forward my message and I'm trying to bring about a change, sir. Yes, right. Yes, sir. Thank you. Please continue, sir. Explain that. Oh, okay. ഇപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഈ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ സാർ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടാം, ലൈവിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. സാർ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടാം എന്ന രീതിയിൽ സാർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട്. സാർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾഡ് മൈൻ എന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിന് ഈ
സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലൈവിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തുടരുക. സാറിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സാറുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട. ഡൗട്ടുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കും. സാർ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. സാറിന് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുമാണ്. നമ്മൾ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് പലരും വിചാരിച്ചിരുന്ന UPSC എക്സാമിനേഷൻ ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാരിറ്റി തന്ന ഒരു സാറാണ്. അപ്പൊ സാറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. യെസ് സർ, കണ്ടിന്യൂ സർ. Okay. Now the next question is how to read newspaper for UPSC. Let me make it clear. Now, how to read newspaper? Newspaper has no responsibility to make you an IAS officer. It is not the responsibility of the Hindu or Indian Express to make you an IAS officer, because that is not their purpose. It's a different thing that the Hindu or the Indian Express have become indispensable for UPSC preparation. But it is your responsibility to find out what is important for you. So here, what I'm trying to show you, that is an advanced level, but that will make you understand how to read newspaper. For example, there was a simple article. There was a simple article related to infrastructure development in the hills. I mean, recently, a devastation, a disaster is happening continuously in Uttarakhand and Himachal Pradesh. Now, this article is related to that. Now, question is, have we crossed the carrying capacity of those areas? The question has been asked. For example, the next state says that Kerala High Court seeks to explore carrying capacity of the hill station. That's the news. Now, the news was there. The first one is related to Uttarakhand and Himachal Pradesh, that irresponsible, unplanned urbanization or unplanned infrastructure development has led to this disaster situation, which I have just explained you in 13 Himalayan states. Now, next article is related to Kerala High Court seeks to explore carrying capacity of the hill station. Now, what is carrying capacity? Now, let's look at this image. Look at this image. What is the carrying capacity of this donkey? Look at the face, innocent face of this donkey. What I'm trying to say is, my purpose is, my agenda is to make difficult things clear, easy. And I want you to enjoy this UPSC preparation. You may have seen this beast of burden every day. So this is what, let's say this donkey's capacity is 50 kg and you overload this donkey with 100 kg. What will happen? This donkey will die. This donkey will collapse. His spine will break down. The same thing goes with environment. When in a certain environment, too many people are staying, too much of resource exploitation is taking place, too much of unplanned urbanization is going to take place, that environment will not be able to sustain that much of burden. For example, look at this one, carrying capacity in any area. Carrying capacity is the maximum number of individuals for a particular species that the environment can carry or sustain. Every environment has a capacity. For example, if you talk about the state, your state or my state or certain cities, I mean, if number of people are more than what an environment can sustain, then what will happen? They will be fighting for the resources. There will be scarcity of resources. People will migrate to other places. People will start fighting. Strong communities will start capturing those resources which are scarce. Hunger will be there. Malnutrition will be there. Poverty will be there. Ethnic violence may take place. So carrying capacity has a broader connotation. Here, what I've done is simple concept. I've explained you through its image. This is the definition, and in UPSC answer, how your answer will stand out. That matters the most. In previous question, I've asked, what is the structure of your answer? Have you used any illustration? Have you used any diagram? Why your answer will get better marks than others? Because you are not the only one. You are not the king of India. You're not the emperor of India that UPSC will come and spread the roll out the red carpet. Welcome, come boy, come. We were waiting for you to become a district magistrate. That will not happen. You have to showcase that you are the best candidate, and you will showcase it with every word, every diagram. So what I've done, I've given my student an idea. Let's not be prepared with the definition as well as with the diagram. Be prepared with the definition, what carrying capacity is all about, and also showcase it with diagram. Isn't it, sir? Yes, sir. Right. So this is how you will make your answer stand out. Examiner will look at your paper. Look at this man. He has not only given the dimension, he has also created a diagram and illustration and illustrated the point, what carrying capacity, what is growth, and what is the stable equilibrium. Now, next article is related to coup in Gabon. Recently, democratically elected government of Niger was kicked out by a military ruler.
Then again, another coup took place where the Gabon, the military dictator, military commander, kicked out the government of the day in Gabon. Now, the question is not related to it. The question is why this problem is happening in Africa only. Why Africa is important for India? Because recently we conducted BRICS Summit in Johannesburg. So why Africa is important for India and how India can become a growth partner in Africa's growth story. So this is what the story is all about. So what I did, I collected 2-3 articles. This one is related to Gabon, and this one was an article, India's G20 opportunity for African Renaissance. India's G20 opportunity for an African Renaissance. So what I did, I gave my student complete background about challenges associated with Africa. I gave them the concept that why Africa, despite being the largest, one of the largest continent, despite being blessed with abundant mineral resources, is still underdeveloped and known as dark continent. So let's look at this article. He's the man responsible for the coup in Gabon. Here, I've explained it through maps. This is Sahel region. Niger, where recently coup took place. Then again, Sudan crisis we have seen. Libyan crisis was going on. Mali and Burkina Faso recently, military dictators kicked out the government. So the question is, why only this region? Why only this region is disturbed? Here you'll find Sahara Desert. There is no rainfall, no greenery, no shrubs, no vegetation, only desertification. Now, governance structure in these areas are poor, because of which military dictators are grabbing this opportunity and capturing power. European and American Western powers are interested in this region because these countries are important from the perspective of mineral resources. China has done, look at this, conflict-prone areas. Here, hunger risk hotspot. These areas are also known as the worst, poorest countries across the world. Next one is the hungriest place on earth. At least 10 countries are there in Africa who are known as hunger hotspots of the world. Next is natural resources. The entire world is fighting for capturing or exploiting natural resources of Africa. For example, Western powers, especially France, has a substantial interest in Africa, especially Niger. China has done a massive investment in terms of Belt and Road Initiative, and when these countries defaulted on their payment, these countries were captured. I mean, their resources or their infrastructure was captured by China. Again, now introduction of Africa's growing presence in multilateral fora. So the idea is this was just a simple article. People will read it, but they will not integrate it. As I said, it is not the responsibility of the Hindu to make you an IAS officer. It is your responsibility to understand UPSC syllabus and try to understand. For example, on one side, we had a BRICS summit. We admitted 6 new countries into BRICS. On the other side, military dictators are kicking out countries again and again. Wagner Group is there to control African nations. Black Sea Grain Initiative, Russia exited from Black Sea Grain Initiative, and because of which these countries who are a part of hunger hotspots, they are having a problem here. So, give me 5 minutes. Okay. So this is it. So I've done a integration that how these countries are here and how India can support. For example, I have mentioned India-Africa relation. I started with Mahatma Gandhi. I've given you basic details about India-Africa relation in terms of number of people stay there, $98 billion of business, people-to-people contact, everything here. Now we are going to talk about how India can become a growth partner. For example, we can offer them JAM Trinity, we can offer them direct benefit transfer, we can offer them UPI, we can launch aspirational district programs. So India has a lot to do for Africa, and India can become a partner in Africa's growth story. Team, I've cut short the explanation because of the time constraint, because other sessions are also lined up. So I hope you will understand. So the basic idea is how to read the newspaper. You have to do a backward and forward linkages. After reading a newspaper, you will not be able to understand everything until and unless you are not trained for a certain number of years, because the article was written by an Indian Foreign Service diplomat.
he is writing this article after 35, 40 years of foreign service experience. So you cannot understand his 40 years of his experience in one short article. So you have to do a little bit of digging. You have to do a little bit of backward and forward linkages in the Hindu, and then you have to make some notes. But that's where our and Arvind sir role comes into picture to make your life easier. Isn't it, sir? Sir, over to you. യെസ് അതെ സാർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. സാർ ആക്ച്വലി ഐ എം മേക്കിംഗ് ഷോർട്ട് ബിക്കോസ് അതർ സെഷൻസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റാർട്ട് സാർ. സോ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഷോർട്ട്. സോ സാറ് പത്രം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അപ്പം ആഫ്രിക്കയിലെ വിഷയം ഗാബോണിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ഹിമാലയൻ റീജിയനിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് റീജിയനിലൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും ഈ പത്രത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ IAS ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പത്രമല്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ്, നമ്മളത് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഐഡിയ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ സാർ G20 കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിലെ ഒരു ഹിന്ദു ആർട്ടിക്കിൾ, ആഫ്രിക്കൻ റെനസൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചും സാർ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, എങ്ങനെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ആഫ്രിക്ക ഡാർക്ക് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, വൈ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സാർ ഇതിൽ ബേസിക്കായി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നതാണ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യെസ് സാർ. So team, this is for today. We'll come up with another session. If you enjoyed the session, please mention in the comment section. There are few questions. In the next session, we will talk about how to cover NCERT sessions. We'll talk about, let me show you the question that are being unanswered. How to read NCERTs, and then how many hours of studies required to crack UPSC. I will say 8 hours and I'll prove it. I'll say 8 hours. 8 hours for study, 6 hours for sleep, 2 hours for your social life, and then you can go to your colleges, you can do anything you want. But if you are doing for more than 8 hours, it means you are simply pushing yourself so hard, and there is a risk that you may lose your interest in UPSC. You may be depressed, or you can put on weight. Next article is related to, yes, we'll talk about the notes making, how to do integrated preparation. Can I use bilingual in mains and interview? These questions are going to be answered. How to select optional. I've got only 1 year duration for preparation. Can I become an IAS in such a short time? Yes, you can become an IAS provided that you've got a certain, the exact guidance that you need. Then we have, should I read India Yearbook? Yes, you must read India Yearbook, but as a final, for example, let's say if you are losing, you are unable to take micronutrients in your diet. There is a deficiency related to nutrition. So you take multivitamin so that you ensure that your health is completely fine. So India Yearbook is a primer. After all the preparation, you can use India Yearbook because it is well structured and you can get almost every information that is related to India. So that's always a good thing. Then we have, if I'm working, then how can I prepare for the UPSC? Then technology. There are multiple platforms that you can use, such as Evernote is there, OneNote is there, and multiple platform, but you have to use the digital platform to make sure that your notes are digital. You can take it anywhere you want. You are able to update it whenever you wish. So digital platform. And then, yes, what are we going to do? This is Magic Box. We are going to offer you YouTube session. I'll cover daily news and analysis purely in English from day after tomorrow, from 9th. Then we will offer you Beyond News session. This is the session I'll cover on YouTube. Then we'll take Down to Earth magazine, which has become indispensable. Then we'll go for the NCERT Foundation batch. Then we'll go for the World This Week program. Then we'll go for the weekly current affairs analysis. And then we'll explain Yojana magazine on a daily basis. And then podcast, I will reach out to you through my voice, through my podcast session. So this is it today. And this is what Raisina Hill, UPSC IAS, complete English medium for today. And yes, here I am. Thank you, team. God bless you all. Sir, over to you for conclusion. ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് പഠിക്കുന്ന എത്ര അവറാണ്, 8 അവറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി, 6 അവർ ഉറങ്ങുക എന്ന രീതിയിലാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. 8 അവേഴ്സ് സ്റ്റഡി, അതിനെക്കുറിച്ച് സാർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇന്ത്യ ഇയർ ബുക്കും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന രീതിയിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ യെസ്, ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സാർ പറയുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ഇപ്പൊ നാളെ മുതൽ ചെയ്തോളൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ സാർ 9 AM മുതൽ സാറിന്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് യൂട്യൂബിൽ വരും. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാം, ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും. അവിടെ സാർ കാണിച്ച റൈസിന, അത് അവരുടെ ടീം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറും അതിലുണ്ട്, എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സാറിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് വരും, വീക്ക്ലി പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും.
ഇപ്പം പിന്നെ യോജന അത് വെച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വേറൊരു സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ എക്സ്പ്ലൈനിങ് Thank you ആൻഡ് so ഗിവിംഗ് much, us sir. a Thank you so much. clarity. I'm Okay, feeling sir. privileged after being a part of this session. So I'll get in touch with you for all the comments that you've received. Yeah, And definitely, sir. team, definitely I will come out of my comfort zone, and I would love to travel to Kerala to be a Yeah, part of welcome, your sir. crowd and be a part of your institution, sir. Yes, Thank you yes. so much. Yes. Love Okay, you sir. all, Welcome. and Dil se. Thank you, sir. Jai Yes, Hind, sir. Jai Bharat. Yes, Thank sir. you, sir. Yes.